Limela, limela, o kaka, o nyekelo. Limela, limela, ezimo. Limela, limela, o kaka, o nyekelo. And ask him to bless it to the disciple and say, take it, eat it, this is my body. And he took the cup. When he gave thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which have been poured out for many for their forgiveness of sins. I say to you, I shall not drink it again from this fruit. Declare after me, I am in covenant with Jesus Christ. I am in covenant with Jesus Christ. By his blood. By his blood. I am in covenant of prosperity. I am in covenant of prosperity. I am in covenant of longevity. I am in covenant of longevity. By his wound I'm here. By his wound I am healed. He have become poor so that he may become rich. He has become poor so that I may become rich. I am blessed. I am blessed With heavenly blessings. with heavenly blessings. Above all, Above all, I will live longer. I will live longer. Me and my house Me and my house will serve the Lord will serve the Lord all the days of our life. all the days of our life. Me and my family, Me and my family, we are rooted we are rooted in God's house. in God's house. In the name of Jesus, In the name of Jesus, no storm will shake my faith. no storm will shake my faith. I am victorious, I am victorious, not a victim. not a victim. In the name of Jesus, I claim my victory. I claim my victory. I seal my victory I seal my victory with the blood of Jesus. with the blood of Jesus. I will live a life of victory. My body receive healing, supernatural healing. In the name of Jesus, whatever is generational as a curses, by the blood of Jesus, it's cancer. It's cancer. It's cancer. In the name of Jesus, I am connected to the bloodline of Jesus, of my prosperity, for my prosperity. By the blood of Jesus, all my sins are forgiven. Sin of the past, of the present, in the name of Jesus. Break the bread and have the blood.
the time. Before I introduce the man of God, many miracles have been happening. And God have started performing so great miracle, and I have witnessed miracles from Marisburg to here. As I did testify last Sunday, I said I went to Marisburg. The shepherd is doing tremendously well. Every time he's calling me, he only show and sharing with me great miracles. Amen. Since we went there, that day I feel like I have to fall in tears. God is good. All the time. You don't look old, you look very young. The same miracles that have happened to Nanda Mama is the same miracle that happened to us. My children as well. My whole 3 children are overseas, and praise God for that. And my last born has given me a SUV. I am so blessed that even I'm still working up to now. I just want to give God all praise, all glory, and all honor. Amen. Somebody give God praise. Amen. Are you ready to receive the word of God? Amen. The man that I'm about to introduce to you now is a huge and great man of God. Hallelujah. That God have blessed and give him a city. Amen. Since we started this, we start with 21 days, now we are 61 days. And Sunday is going to be 63. I wish I will hit hundreds. But the Spirit is just telling me you must go for the Lamb. Amen. 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 So God really bless him. We have received, and this is the second time. Amen. And he did invite me to Brazzaville. I went there. I said, oh God, God can really bless people. Amen. Since this prayer we are in, all the men of God are here. God has blessed them with lands, amen, properties. So the church that is running is not renting. Amen. They own a big and big church. We give glory to God for that. So I preached for 2 services. I'm telling you. We start the service from 9. I left there at, I think, at around 9 p.m. People coming from all over, overseas coming there just to see this great man of God that God is using in his country from the Brazzaville. God used him in the prophetic like never done. You know, I operate in the prophetic, but this man here, are you ready? He's a great blessing to us. He has started in Johannesburg. Now he's here with us in Durban. And the next week it will be by Apostle John. And the following year, all Genesis Family Church will be in Brazzaville. Except those who don't have passport. So if you don't have no passport, please you can send give the church for us. So he's happily married. Amen. With beautiful children. God has blessed him. So, Prophet, we are blessed to have you in South Africa and especially Ghana. And I know your company is like this. Of nation, prophet, peace can come.
Amen. Good morning, church. Good morning. Let me introduce myself Wow. again. Yes, hello, I introduce myself. Oh, yeah. I'm the prophet Chris Je suis prophète de Christ from Congo Brazzaville. from Congo, Congo Brazzaville. from Congo, Brazza. Yes. I live from Congo Brazzaville. Oh, je vis au Congo, Brazza. Hallelujah. I'm the leader of Je suis le leader, church les dirigeants de l'église. called the Light Dieu, from Congo Brazzaville. la vie des Dieu lumière du Congo, Brazza. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sit down, please. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période de la Pâque. We are in a period of Easter, J'aime beaucoup cette église. and I love too much this church. J'aime beaucoup cette église. I love too much this church. Amen. J'aime beaucoup cette église. I love too much this church. Pendant que je suis ici, And while I'm here, je me sens dans ma maison. I can feel myself in my own house. Amen. J'aime ce couple, I love this couple. le pasteur, le prophète. The prophet Jonas. C'est quelqu'un de bien. It's a good person. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. He is somebody that God uses powerfully. Tout à l'heure, Yes. c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment par les miracles et prodiges. And is somebody God use him with wonders and miracles. Quand j'étais ici tout à l'heure, là, quand vous étiez en train d'adorer, And while we are here, while we were worshiping, j'ai reçu 3 visions. and I received 3 visions. La première vision, je vous ai vu en train de clôturer ces assises. And the first vision, I saw you closing this Ce moment fast, des jeux de prière. this prayer and fasting. Et j'ai entendu 61 jours, c'est ça. And I heard 61 days. C'est énorme. It's huge. J'étais en train de me poser des questions. And I was asking myself questions. Et le Seigneur m'a dit, And then God said to me, quand j'étais là, when he said that you must be careful to the end of this program. vous devez sceller ce programme You needed to see this program par une fête and by a celebration de toute l'église, for the whole church. comme une célébration énorme que Dieu va susciter les gens qui vont célébrer, qui vont sponsoriser. That it will be a great celebration that will rise the people to finance that celebration. It must be a big celebration. Ne laissez pas ces instants passer comme ça parce que quand je rentrais, j'ai vu 16 anges. 16 anges. 16. Don't allow this this program to end like this, because when he was going, he saw 11 angels. Toutes les fois que vous priez, il y a la présence des anges ici. And every time you were praying during this prayer and fasting, there were angels here. Pendant ce programme, And during this program, Dieu vous envoyait les anges. God was sending you angels. Dieu a guéri des gens. God has healed the people here. Dieu a délivré certaines personnes. God has delivered people here. C'est un programme de témoignage. It's a program of testimonies. Il y aura plusieurs témoignages. There will be many testimonies. And that God will bless many. Je prie Dieu I pray, God, pour que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. may God open your eyes to see what God is doing in this place. Le problème avec les chrétiens, The problem with the Christians, c'est que la majorité des chrétiens ne voient pas. that it's most of those that are Christian, they cannot see. Si Dieu pouvait nous ouvrir, The same thing that me, I'm seeing already in this place. je vous bénis. Mama also, may God bless you. Pasteur, merci. Pastor, may God bless you. Je bénis tous les collaborateurs de l'homme de Dieu. And I bless everybody that is connected to the men of God. Wow. Yes. Une adoration extraordinaire. I can see extraordinary worship. Vous avez une bonne chorale ici. You have a good choir here. Dieu que l'anglais est difficile. Even though the English is difficult,
Mais quand même, l'adoration m'a fait bouger. But that same worship in English moved me when I was. Soyez bénis. May you be blessed. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qui se May passe. God open our eyes to see what is happening here. Est-ce que je peux commencer par les messages que j'ai reçus? Can I start by the message that I prepared? Pendant que la deuxième vision, And the second vision, j'ai vu la sœur. I saw my sister here. Je l'ai vue pendant que j'étais là. And while he was sitting there, I saw her. Elle avait un micro en or. She was holding a microphone in gold. Elle avait un micro en or. She was holding a microphone. In the days to come, Le Seigneur Jésus, the Lord Jesus, il va l'établir. and then he will establish you. Je vois la sœur dans le rang des pasteurs de cette église. And I see you in the line of pastors of this church. Et le Seigneur me montre beaucoup de combats. And God is showing me many battles. Et dans sa vie, And in your life, elle est combattue you are having a lot of battles du côté de sa famille. from your family side. En réalité, In reality, elle ne serait pas dans cette église. you were not supposed to be in this church. Parce que je vois un monsieur comme celui-là. Because I'm seeing somebody like him. Et le Seigneur me dit dans mon oreille gauche, c'est son frère. And God spoke to me to the left ear, that is your brother. Son frère qui voulait l'interférer, That l'empêcher your brother that wanted to stop you, to hinder you, de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. to enter in the glory of God. Ce jeune homme, That young man ce n'est pas lui-même. is not him. Ce sont les esprits qui dérangent. So it's a spirit that torments him. Vous serez pasteur pour libérer votre famille. But you will become a pastor to free your family. Restez sous les pieds de votre père spirituel. Remain under the feet, being on the feet of your spiritual father. Le père spirituel joue deux rôles. The spiritual father played two roles. Et il a deux positions envers ses fils. And he have two positions toward his children. Le premier rôle, The first, il joue le rôle du parasoleil lorsqu'il fait chaud. your spiritual father played the role of umbrella when it's hot. Le père spirituel. The spiritual father. Pendant qu'il pleut, il devient un parapluie. When there is rain, he become your umbrella. Deuxième rôle. The second job, Dans le domaine de la position d'un père spirituel, and in the position of a spiritual father, il en a aussi deux. there is also two. Le père spirituel porte ses enfants par la poitrine. The spiritual father carries children in the chest, Comme ça. like this. Parce que la Bible dit Because the Bible said que Aaron avait une tunique qui avait des pierres, 12 pierres devant, symbole des 12 fils the d'Israël. Bible said Aaron had 12 stones on his chest, and those 12 stones represent the 12 tribe of Judah, of Israel. Pendant que Adam partait avec ses pierres devant l'arche de Dieu, While he was going with that stone on his chest before the Ark of Covenant, il présentait ses enfants devant Dieu. he was presenting the children before God. Oh God. Le Père spirituel vous porte dans son cœur, il vous présente devant Dieu. The spiritual father carry you in his heart, in his chest, to present you before God. Je ne vois pas ton amen. I cannot hear your amen. As I can't hear your amen. As I can't see your amen. Alléluia. Hallelujah. La deuxième position d'un père spirituel, The second position of a spiritual father, il prend ses enfants, he carry his children. il les met au dos. He put them on his back. Le père spirituel doit te porter par son dos. The spiritual father must carry you on his back. Pourquoi? Why? C'est pour t'emmener. Oh, sorry. C'est pour t'emmener devant les obstacles. And it's so that he can carry you Pendant que tu es sur son dos, when you are on his back. s'il y a un obstacle, If there is an c'est obstacle, lui qui saute. it's the one that Tu shall. es derrière son dos. You are behind his back. S'il y a un combat, If there is a s'il y a un battle, combat, if there is a c'est battle, lui qui combat. it's
foundation. Et rester sous les pieds de leur père. Remain on Ainsi n'est pas l'esprit. the rest. Vous êtes ses collaborateurs. You are collaborating with me. Ils sont ici. They come from Voilà pourquoi je dis, vous êtes ses collaborateurs. That's why I say you are collaborating with him. Son fils spirituel. Yes. Mais c'est le collaborateur, non? Yeah. You are my spiritual son, so you collaborate with me. Ah, ah. Soyez bénis. Be blessed. Vous avez écouté ce que Dieu a dit You heard what God said to her. pour la sœur. For the sister. Amen. Amen. Asseyez-vous, soyez bénis. May you be seated. Be blessed. Je vais revenir. And I will come back to you. Alors, je vais juste prendre le premier verset. I will just take the first chapter. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. I am in the book of John chapter 3 verse 16. C'est un verset connu de tout le monde. And it's a passage that is known by everybody. Mais comme nous sommes en période de Pâques, As we are in the season of Easter, j'aimerais apporter un peu de la lumière par rapport à la petite grâce que Dieu m'a donnée. I wanted to bring some light based on the grace that the Lord God has given me. Je bénis Dieu pour cette exhortation. I bless God for this teaching. Je bénis Dieu pour cette parole qui va percer, I bless God for this word that it will qui bless, va nous relever. that it will take us out, Bénira au nom de and Jésus-Christ. it will bless us in the name of Jesus. Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Tu peux périr dans ta santé. You can perish in your health. Tu peux périr dans tes relations. You can perish in your relationship. Puisque à l'heure où je parle, il y a des gens qui n'ont pas de bonnes relations. And even now I'm talking, there are many here that they don't have a good relationship. Les gens t'emmènent toujours dans des mauvaises relations. The devil always take you in bad relationship. La relation de ceux qui prennent la drogue. The relationship of those that are taking La drugs. relation de ceux qui sont dans la prostitution. The relationship of those that are in Mais prostitution. lorsque tu as le Fils de Dieu en toi, But when you have the Son of God in you, Dieu nous a donné son Fils. God has given us His Que Son, nous ne puissions pas so périr. that we do not perish. Je ne vois pas ton I année. can hear your heaven. As I can hear your heaven. Et la Bible l'appelle le Fils unique. And the Bible said He is the only begotten Son. Il est l'unique He is the only one qui a été programmé pour venir sauver le monde. that He was a programmer to come and save the whole world. Donc ceux qui nient le Fils de l'homme Everyone that deny the Son, vivent dans la perdition. that they are perishing. Ils sont condamnés. They are condemned. Ils sont condamnés. They are condemned. Parce que Marc 10, verset 10 nous le dit. Because Celui of qui Mark accepte sera baptisé. Because Mark 10:10 said, whosoever that believe shall be baptized. L'acceptement sera condamné. And that the one that do not believe shall be condemned. Donc ceux qui n'ont pas Jésus sont dans la perdition. So anyone that does not have Christ is perishing. Il est le seul que la terre n'a pas pu retenir. Is the only one that the earth was not able to hold. Jésus est le seul que la terre n'a pas pu retenir. Jesus Christ is the only one that the earth was not able to hold on to him. Merci Jésus. Je commence à sentir quelque chose. And I can start feeling something. Jésus est la puissance de Dieu. Jesus is the savior of the whole world. Partout là où son nom est proclamé, Anywhere his name is being proclaimed, il y a la victoire et la délivrance. there is a victory and a deliverance. Il y a la victoire et la délivrance. There is a victory and deliverance. Il y a la puissance. Tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. God has so loved the whole world that he gave his only begotten Son. C'est pourquoi That's why le Fils de Dieu arrive sur la terre. the Son of God came on earth. Dieu l'envoie sur la terre. God sent him on earth. Jean chapitre 1er verset 29. John 1:21. Jean 9. Jean 1er verset John 29. chapter 1, verse 21. Le Fils de Dieu The Son of qui God, est envoyé, that was the sent. Voilà. This is the one. il arrive sur la terre. He arrived on earth. Jean-Baptiste le voit. John saw him. John the Baptist saw him. Lorsque Jean-Baptiste voit le Fils de Dieu, When John the Baptist saw the Son of God, il commence à appeler le Fils de Dieu l'agneau. and he started calling the Son of God. Il n'a pas appelé le Fils de Dieu. I did call him the Son. Le John Fils de Dieu. did call him the Son of God. Jean-Baptiste l'a appelé Jean- l'agneau. John the Baptist called him the Lamb. Il a dit, voici l'agneau
de Dieu avec les yeux spirituels, with the spiritual eyes, Jean-Baptiste, John the Baptist, ça trouble un peu l'attention de certaines personnes. it confused many of us. Voilà pourquoi quand j'avais commencé, That's why I say when I je started, vous avais dit I told you, que s'il y a des choses à demander à Dieu, if there is things to ask from God, c'est de demander les yeux de l'esprit. is to ask God the spiritual eyes. Parce que ce que tu appelles fils, Because what you call son, une autre personne peut l'appeler par l'agneau. and the other one can call him the lamb. Yes. Ce que tu appelles par fauteuil, And what you call a couch, celui qui a les yeux de Dieu the one has the eyes of peut God, l'appeler par un autre you nom. can call it another name. Il y a des gens qui sont possédés, There are people that they are possessed, mais quand vous les voyez, but when you see il them, peut être un monsieur and qui n'a pas les yeux de l'esprit. when you Tu peux voir une belle femme, spiritual elle eyes, te dit que ce n'est pas une femme. and he can tell you that he's not a woman, Mais toi, tu la vois une bonne femme. and you see a good Mais woman, c'est un oiseau. but he's a bird. He's a bird. Donc les yeux spirituels sont très importants. So the spiritual eyes are very important. Jean a parlé de l'agneau. John the Baptist spoke about the lamb. Or, l'agneau que Jean voit, Or the lamb that John Baptist saw. c'était l'agneau It was the lamb qui a été préparé that was prepared avant la fondation du monde. before the earth was created. C'est ça. Yes. La Bible dit The Bible said que l'agneau a été immolé avant that the lamb was laid la fondation du monde. before the foundation of the earth. On ne peut pas immoler l'agneau They cannot kill the lamb sauf qu'il ait la présence du sang. without the blood. That's right. Hallelujah. Ça va? It's okay. On ne peut pas parler de l'agneau They cannot say about the lamb si on ne parle pas de l'autel. without speaking about the altar. Amen. That's right. Jean nous a révélé deux choses. John revealed to us two things. La première des choses, The first thing, il dit l'agneau est venu pour ôter le péché du monde. he said that the lamb came to remove the sin of the world. Il appelle He called him l'agneau the lamb comme celui qui vient pour ôter le péché. as the one came to remove the sin. Alors selon la Bible, So according to the Bible, il est venu pour ôter le péché du monde. he said that is the lamb that came to remove the sin of the world. Comment ôter le péché du monde s'il n'est pas passé par la croix? How to remove the sin of the world if he cannot go to the cross? Donc l'agneau pour ôter le péché du monde, il devait passer par la croix. So the lamb, for him to remove the sin of the world, he was supposed to go to the cross. C'est ce que nous appelons aujourd'hui par la Pâque. That's what we call it Easter. La Pâque existe parce qu'il y a eu l'effusion du sang. The Easter exists because there was the presentation of the blood. L'agneau envoyé, l'agneau qui était envoyé. The lamb that was sent is the first thing. Le sang était la première effusion. The blood was the first thing. Il ne pouvait pas avoir l'effusion du Saint-Esprit There was no diffusion of the blood sans qu'il ait d'abord l'effusion du sang. without, there was no, Encore dire, and they will say again, c'est toujours Jean-Baptiste. and they still John the Baptist. Il dit He said que celui qui viendra, that the one who will come, Jésus, Jesus, il vous baptisera de l'Esprit. that he will baptize you with the Il Spirit. nous parle de deux dispensations. And he said about the two giving. La dispensation du sang, The first giving is what the et giving la of the dispensation blood. de l'Esprit. And in the second one is the giving of the Spirit. Amen. Amen. Le sang ne peut pas exister. The blood cannot La exist. puissance ne peut pas exister sans le sang. Oh, the blood cannot manifest without the blood. C'est faux. C'est le sang qui vient avant la puissance. The blood that comes before the power. L'agneau doit d'abord être immolé après l'effusion du Saint-Esprit. The lamb must be killed, then the manifestation of the power comes. La Pâque engendre la puissance. The Easter gives birth to power. La Pâque engendre la liberté. The Easter gives birth to liberty. Parce que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Because we are celebrating the death and the resurrection of Jesus Christ. Il a versé son sang pour nous libérer. He spread his blood to free us. La Bible dit ceci. The Bible said this. Après la mort du roi Osias,
the death of the king Ozias, Élisée a vu la présence de Dieu. Elisha saw the presence of God. C'est après la mort And it was after death que la présence de Dieu vient. that the presence of God C'est came. après le sang And then he took the que le blood. Saint-Esprit vient. And then the Spirit C'est came. après l'effusion du sang It took the vision of que the la grâce blood. de Dieu descend. That the glory of God came down. Écoutez, Listen. après le jugement de Noé, After the judgment of Noah, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? what Noah did, Il a bâti l'arche. he built the ark. Après le déluge, After the water, Noé avait compris and then Noah que understood Dieu ne peut pas se manifester sans la présence du sang. that the God cannot be manifest without the presence of the blood. Quelqu'un comprend. Somebody has understood it. Yes. Dieu ne peut pas agir God cannot move s'il n'y a pas la présence du sang. when there is no blood. Noé, qu'est-ce qu'il va faire? What Noah did, Il va bâtir un hôtel. he built an altar. Il prend l'agneau, He took the lamb, le sacrifice. the sacrifice, Il le met sur l'autel. and then put it on the La altar. Bible dit Dieu sent, vient à sentir la bonne odeur. The Bible says God smelled a good odor. Lorsque l'offrande a été sacrifiée, When the offering was a gift, c'est là où Dieu va agir. then God can move. Le sang attire la présence de Dieu. The blood attracted the presence of God. La Pâque attire la présence de Dieu. The Easter bring the presence of God. La Pâque The Easter attire bring la puissance et la présence de Dieu. the power and the presence of God. Abel a offert à Dieu une offrande du bon odeur. Abel offered an offering of good odor. Dans l'offrande d'Abel, And in the offering of il y avait Abel, la présence du sang. there was the presence of the blood. Even those are good ceremonies, Pour attirer les the blood of Jesus, qui nous donne la victoire. that they give us a victory. Nous n'avons plus de sacrifice à faire. We don't have any sacrifice to do. Le seul sacrifice, c'est celui de Golgotha. The only sacrifice is the one of Golgotha. Même l'évangile que nous prêchons Even the gospel we preach, a été engendré par le sang. it was been given through the blood. Yes. Au fait, même l'évangile And God prophet, even the gospel, a été engendré par le sang. it was given birth through the blood. Paul a dit l'évangile de la croix. Paul said that the gospel of the cross, L'évangile de la croix the gospel of the cross, a une grande efficacité. it has Pour les powerful païens, impact. pour les païens, For those who do not c'est de believe, la folie. it's foolishness. Mais pour nous, But for us who believe, c'est une victoire et délivrance. it's a victory and a freedom. Amen. Merci Seigneur. Thank you, God. Je vois quelqu'un être guéri. I see somebody be healed here. Il y a quelqu'un qui avait une douleur There is somebody that they have a pain. ce matin au niveau de son ventre. And this morning, on the stomach, on your belly, Ouais. yeah, in your belly, Avant de venir ici, before you came here, vous avez eu très mal. and you had a lot of pain, Vous avez senti des douleurs au niveau de votre ventre. and you were feeling that the pain on your belly. Pendant que je parle du sang de Jésus, As I'm talking about the blood of Jesus, j'ai senti le Seigneur me dire And cette I- personne vient d'être guérie. and I hear God said to me, somebody has been healed. Le calmant que vous avez pris, The medication that you took, c'est une formalité seulement. it's just a formality. You don't do nothing. La guérison vient d'être entrée. The healing just come to enter you now. Et vous êtes guéri. And that you are healed here now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Il y a une femme ici. There is a woman here. Il y a une femme où je parle. And as I'm Il y a speaking une now, femme ici. there is a woman here. Et elle avait des douleurs au niveau de sa tête. You had a pain on your head. Des douleurs. The pain, Des douleurs. pain, Des douleurs. pain. Dieu vient de vous guérir. God has healed you. Dieu vient de vous I guérir. said, God has healed you. Elle est là. Yeah, she's there, she's there. Levez-vous. She's there. Stand up, stand up. Dieu vient de la guérir. And God has healed her now. Venez devant. Come in the front, come in the front, come in the front. Le Seigneur The Lord vient de vous libérer. comes, He just free you now. Parce que je parle du sang de Jésus. Because I'm speaking about the blood of Jesus. C'est le sang qui guérit. It's the blood that heals. Écoutez-moi. You listen to Je me. vais aller expliquer quelque chose très rapidement. And I want you to explain something quickly now. Je vais expliquer ça après avoir prié pour maman. Rappelez-moi. And I will say it after I pray for her. J'ai dit aussi une femme qui avait mal And I said that there was another woman that had a pain in au the niveau belly. de son ventre ce matin-là. This morning in your belly. Venez, venez, Come, c'est come, bon.
come. C'est vous, venez. Elle avait mal au niveau de son ventre. And then she had a pain in the stomach. Et le Seigneur me dit And then the Lord said to me qu'il y a une guérison instantanée that there is a instantaneous healing à cause du sang de Jésus, because of the blood of Jesus, à cause du sang de l'agneau. because of the blood of the Lamb. Vous aviez eu très mal. And then you had a pain. Mais je vais prier pour vous. And I will pray for you. Le Dieu d'Israël va vous guérir. And the God of Israel will heal you. Oh mon Dieu. Oh my God. J'entends un nom. I hear a name. Un nom qui sonne dans mon esprit. And there is a name that sounds in my spirit. Vous allez m'aider. And that you will help me. J'entends dans mon oreille. I'm hearing in my ears. Happiness. Happiness. C'est qui? Happiness. Who is happiness? Happiness. Happiness. C'est qui? C'est vous. Huh? Happy. Your son. Your son. Sa sœur. Ye- Son enfant. Yes. Son. S'appelle Happy. Happy. Yes. Happy. Happy. Yes. Happy. L'enfant est où? And where is the son? Qu'il vienne, qu'il vienne. Bring him. Bring him. Bring Et him. cet enfant vienne. That child come now. Quelqu'un est né en 86 ici. Somebody was born in 86. Je vois 86. I see 86. Qui est né en 86 ici? Who was born in 86? Merci Jésus. Thank you, Jesus. Je parle du sang de l'agneau. I'm speaking about the blood of Jesus. Le sang guérit. The blood healed. On t'avait lavé avec des cérémonies, on t'a versé le sang sur la tête. And they bathed you with the blood and they spread it over your head. C'est le sang d'un animal. It's the blood of an animal. Le sang d'un mouton. And it's the blood of Le sang d'un mouton. Mouton. donkey. Le mouton. Cabri. Mouton. Baby. No, in English. Mouton c'est quoi? Lamb. Sorry. C'est ça? They put on you the blood of a lamb. They were doing ceremony on you and they put the blood of a lamb on you. Yes. On t'a fait des cérémonies de malédiction. Aujourd'hui ta vie n'est plus normale. And they did some ceremony and they curse you and your life is no more good. Le sang de Jésus va te laver. The blood of Jesus will wash you. Le sang de Jésus. The blood of Jesus will wash you. Prenez-moi ça qui vient au genou là. And bring to me the one that she's Elle est ivre holding. de l'esprit. And that she's a planted with the spirit. Elle est ivre de She's l'esprit. planted with the spirit. Elle est touchée par le sang. She's, I see somebody be healed. La salle est remplie de fumée. And the place is being filled with smoke everywhere. Ouvrez les yeux de l'esprit, vous allez voir. Open the eyes of the spirit, you will see Je it. vois les fumées dans la I salle. can see the smoke all over the place. Une fumée And extraordinaire. there is loudly smoke. Les malades vont être guéris The sick, they will be healed here. par le sang de Jésus. By the power of the blood of Jesus. Les malades seront guéris. The sick, they will be healed. Seront guéris. They will be healed. Seront guéris. They will be healed. Aujourd'hui. Today, today. C'est comme ça. You know not what they say. Si tu me comprends, If you understand me, une puissance there is a power qui va quitter ici. that you will leave this Et place t'affecter. and that touch you where you are. Là où tu es, I said, when you are just sitting there, c'est indépendamment de ta volonté. and it does not depend with your will. C'est à cause du sang. It's because of the blood of Jesus. Merci Seigneur. Je vais prier tout à l'heure. And I will preach as now, Je ne dis pas demain. not tomorrow, Aujourd'hui. today. Ceux qui ont mal Those who have pain, seront guéris maintenant. they will be healed now. Yes, Parce que le sang de Jésus because the blood of Jesus guérit. healed. Yeah. Kenamasha. Elle est ivre. And she's drunk. Je vois une vision concernant la sœur. I see a vision concerning the sister. En fait, Prophet, votre fille là a été blessée. your daughter there, she was very Elle est hurt. guérie au nom de Jésus-Christ Nazareth. God will heal you now in the name of Jesus. Cette dame vit à cause de cette église. And this lady, she's living because of this church. You're not clapping. You're not clapping. Elle vit encore à cause de cette She's alive because of this church. Elle serait morte. And she was supposed to be dead a long time ago. Il y a de
cela 3 ans. There is a 3 years On after. est en train de la chercher. And they were searching for her. They were seeking for her. Vous êtes guéri au nom de Jésus. You are healed in the name of Jesus. C'est fait. It's done. Père, je prie When I pray, pour que la maladie puisse la libérer maintenant. let that sickness leave her now. Yes, Lord. Guéri Okay? Be healed automatiquement. instantly. Vous allez lui poser la question après. And I will ask you if how La the douleur va partir. pain will go. Cet enfant, sa maman l'avait prise là-bas. C'est votre enfant. And then this child, the mother called him from where he was. L'enfant qui était là-bas. Said that child was there. Tout à l'heure, j'ai Yes, répété. yes, he's the one. L'enfant là est très intelligent. And this child is very clever. Mais le diable est en train de diminuer son intelligence. But the devil is reducing it. Il n'était plus comme il était avant. He's no more like Il he n'est plus comme il était yes, avant. he's no more like he was before. Et le Seigneur me dit And then God is saying to me, qu'il va rétablir son intelligence. if he will restore his intelligence, Il deviendra encore de plus en plus intelligent. and he will become more smarter and Cet smarter, enfant va vous sauver. and that this child will save you Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Recevez la guérison. Receive the healing. Receive healing. Receive healing. Receive healing. Recevez la Receive guérison. healing. Que ces choses vous libèrent. May everything leave you now Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Oh! Kodi katamane. Seda rabane kaboshe. Lotete abas. Rukatamane. Jete baya. It's done. Je vous aime beaucoup, God loves you too much. mon frère. Je My vous brother, God loves you. Il avait avant une grande étoile, une grande renommée. Before you had a big star and a great reputation, Il est né avec une grande lumière. you were born with a big light. Une très grande lumière. Big light. Mais le diable a failli le perdre. And the devil has tried to make you to be lost. Mais Dieu l'a récupéré. And God has picked you up. C'est pour qu'il puisse le servir. And so that you may serve God. C'était à cause des protections. Il y a beaucoup de choses. And it was about protection, and there are too many things. Parce qu'il était cherché. Because you were being searched, you were being seeking for. Il y avait des cérémonies autour de lui. There was a ceremony that was around you. Le Seigneur me dit qu'il va le laver And then God told me that He will wash you par le sang de Jésus-Christ. by the blood of Jesus. Prophète, je peux avoir une bouteille d'eau? Prophet, can I have a bottle of water? Merci Jésus. Thank you, Jesus. Je n'ai rien à vous donner. I don't have nothing to give you. Chez nous, lorsqu'on fait des services comme ici, When at the home I do service like here now, les miomes sortent par de l'eau. they are bubbles of blood that can come out from the body of people. À cause de l'eau. Fibroids, yes, fibroids. Lorsque je donne de l'eau, suivez sur internet, il y a des gens qui chient des trucs. Just follow on the internet, you will see people removing those things coming out physically. Je n'ai rien à vous donner. I don't have nothing to give to you. Tout ce qu'on a fait sur vous comme cérémonie, Everything that has been done on you as a ceremony, par la puissance de l'Esprit de Dieu, by the power of the Holy, the Spirit of God, ce don que je vous donne maintenant I see this water that I'm giving you now. va vous libérer. It will free you. Vous allez utiliser ça comme vous voulez. And then you will use it as you want. Vous serez libre. And then you will be free. Vous êtes quelqu'un de bien, You are a good person, mais vos finances sont bloquées. but your finance is very close. Vous traversez une période très difficile. And then you are crossing a difficult period. C'est quelqu'un qui comprend ça. Do you understand? Là où je parle, là, c'est la difficulté financière. And where I'm saying that there is too much financial difficulties, I give you the grace. Seigneur, je prie pour cette eau. Father, I pray for this water. Pour que le miracle rentre Let the miracle happen par le sang de Jésus. by the power of the blood of Jesus. Que cette eau devienne un miracle. May this water become a miracle. Qu'elle se transforme par le sang de Jésus. Let it be transformed in the blood of Jesus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. And be blessed. Be blessed. Prophète, Prophet, Dieu m'avait montré, God showed me pendant qu'elle était en train de venir, that while she was coming on her knees, qu'elle a traversé plusieurs étapes. and that she crossed many periods. Elle est blessée, son mari est là.
Elle est She's blessée. very hurt. Is the husband here? Elle a été She blessée. was very hurt. Elle est là. Le mari est mort. Oui. Yeah. Elle est blessée dans She's son cœur. very hurt in her heart. Pendant qu'elle vient là, son... Il est God is set her free. Oh, il y en a ma chatte. Elle est en train de libérer tous ceux qui ont le cœur affligé. God is delivering those who have the heart that is hurt. Tous ceux qui n'arrivent plus. Tous ceux qui n'arrivent plus. And everything that has not happened. Tous ceux qui ont le cœur Those who have the heart affligé. that is hurt. L'Esprit de Dieu va toucher certaines The personnes. Spirit of God will touch those people now. Je vois comment il touche. As I said, I can see how the Spirit touch those people now. Il touche partout dans la salle. It touch everywhere in the place. Prophète, il y a la puissance partout. Prophet, there is a power everywhere here. Prophète, je vois la puissance. I can see the power everywhere here. Les femmes blessées. And the women that are hurt, men that are hurt. Faites passer. Il y a un esprit dans ce corps. There is a spirit in this Il body. y a un esprit bizarre. I said there is a Par le sang de Jésus. by the power of Libère Jesus. ce corps. Leave this body. Libère ce corps. Leave this body. Libère ce corps. Leave this body. Lâche. Leave. C'est le temps de sa liberté. Is the time of Le temps de sa délivrance. It's the time of her C'est freedom. aujourd'hui. It's Mais today. son cœur est tout It's the today. Récaba. And Un second mariage. then the second marriage. Une seconde victoire. And the second victory. Qui es-tu Who are you dans ce corps? in this body? Tu es venu chercher quoi? What do you come? Libère ce corps. Leave this Et body libère sa tête. and then leave his head. Il a le droit He has vivre to live par l'alliance de son Père spirituel. by the covenant of his spiritual father. Je vois un mouvement ici. Il y a quelqu'un ici aussi. And there is another person around here. There is a person around Dieu here. va toucher une I femme. said there is a human that God will touch you around here. Cœur affligé. You have the earth heart. Tu n'as personne pour t'aider. And that you don't have anybody to help Tout le you. monde peut abandonner. Everybody Je abandoned. sens seul, The blood only. affligé. Then C'est le temps de la délivrance. is the time of deliverance. Elle est encore très jeune. And then you she's still young. Sors par le sang de Jésus. You by the blood of Jesus. Par la puissance du sang. By the blood of Jesus. Par la puissance du sang. By the power of the blood of Jesus. By the power of the blood of Jesus. Répare dans les eaux. Répare dans les eaux. And then go back in the sea. Répare là-bas. Go back in the sea. Laisse encore. And then live now. Répare dans l'océan. I said go in the ocean. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Je t'affaiblis I paralyze you. par le sang de By Jésus. the power of the blood of Jesus. Son intelligence doit être libérée. And then his intelligence must be free. Sa maternité doit être libérée. Oh, your womb must be free also. Je brise l'alliance par le sang. I break that covenant to the blood. I break it by the blood. Je brise l'alliance par I le sang. break it by the blood. Je brise I l'alliance. break it by the blood. I break it by the blood. I break it by the blood. I break it by the blood. 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 L'alliance par le sang. By the covenant by the blood. Tu dois repartir dans l'eau. You must go in the sea. Je récupère tes études. I take back your Je study. récupère ton mariage. I take back your Je marriage. récupère ton argent. I take back your money. Pourquoi on veut que tu sois pauvre? Why do they want you to be poor? Non. No. L'alliance du sang de l'agneau. The blood, the covenant of the blood of Jesus. Brise toute d'autres alliances. Break all those covenant, evil covenants. Maintenant, Now, le serpent est détruit. and then the snake is destroyed Par le feu. by the fire. Le serpent est The détruit. snake Par le feu. is destroyed by the fire. I break it. I break it. Free. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Que l'église proclame le feu. Get the church called fire. Encore feu. Say again, louder fire. Say it louder again, fire. Say it again, fire. Say it again, fire. Say it again, fire. Il y a l'huile d'olive, donnez-moi de l'huile. Oi, give me the oil. Il y a quelqu'un ici. There is somebody here. Il y a quelqu'un ici. There is somebody here. Qu'on a déjà vendu.
That's when they sold him all of it. Le diable a vendu une personne. The devil has sold somebody. Je vois quelqu'un qui est vendu. I'm seeing somebody that is being Je ne veux sold. pas que la personne arrive dans cette fin d'année. And then they do not want this person to reach the end of this year. Je connais ça. I said they do not want the person to reach the end of this Je year. ne veux pas que tu arrives. They do not want you to reach the end of this year. Tu vas sentir un feu. And then there will be a fire. Pendant que nous allons proclamer When we started declaring le feu dans la salle, the fire in the place 7 fois, 7 times, le feu va te toucher là où tu es. and then the fire will touch you where you are. Celui qui t'avait vendu Whosoever sold you, va regretter. and then you will regret. You will be disappointed. Voilà, Oh, voilà, oh, voilà, that's it. voilà, That's it. voilà, I said that's it. I voilà. said that's it. Oh, Celui-là va regretter. I said you will be disappointed. Je crois qu'on a écrit. And I'm seeing they are writing, On a écrit les noms des gens and then they are writing names of people sur un papier. on a paper. Et on a mis les noms sur un hôtel. And then they put that those name on the altar. And then I shakaya. Kena mama shaka. Ekena mo shakindereba. Kena makusaya rakasha. Kena I put oil. Libre, Freya. 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 Free. Be free. Be free. In the name of Jesus. Be free. Be free. Now, je brise les chaînes. I break the Elle chain. est maintenant libre. And then she's now Elle free. est maintenant libre. She's now free. Au nom de Jésus. In the name of Je brise Jesus, cette alliance. I break this Je le covenant mets dans le sang de and Jésus. I put it in the blood. Et quelle est ma fille? Kenamashaka. Quelle est ma fille? Help her, help her. I'm taking a life. It is the demon said taking this. Elle a pris sa vie. In I'm not giving Christ. his body. Elle a pris sa vie. Yes, the demon says Il y a eu un échange. there was exchange. Je vois un serpent qui se lève. I'm seeing a snake standing like this. Merci Seigneur. Un serpent. I see a snake. Détruire ses I'm plans. not letting you Hein? do it. Elle va détruire ses plans. Il veut pas la laisser. Elle va la laisser. Yes. Parce qu'elle s'est mariée avec ce serpent-là. Because she was married with that snake. Mais nous allons briser le mariage. But we are breaking that evil marriage. Tu n'honores pas Jésus. That it does not honor Jesus. Il y a quelque chose. There is something. Un peu terrible dans A le terrible fire in this place. Le cancer va être guéri. And then the cancer will be healed. Cancer. Ayababasha. Le cancer va être guéri. Cancer will be healed. Ashakayamanda, bra. Ce que tu as pris What God has, comme sa destinée, that as his destiny, tu la libères. leave her. On va invoquer le feu 7 fois. And then we will call the fire 7 times. Bishop, Bishop. ce jeune homme qui est debout là, This gentleman that is standing in le monsieur qui est debout, non, poussez-vous. the gentleman that is standing Il vous aime beaucoup. he loves you too much. Il vous aime beaucoup. He loves you too much. J'ai vu l'amour dans son cœur. And I can see love in his heart. J'ai vu l'amour dans son I cœur. can see love in his heart. Les jours à venir, And the days to come. il est prêt à mourir pour vous. He's ready to die for you. Il est comme mon bien-aimé qui est là. He's like the other one also is Il ready. est prêt à mourir pour vous. He also is ready to die for you. Tenez bien cet homme. Tenez bien cet I homme. said, hold this person. Il est prêt à mourir pour vous. He's ready to die for you. Ils sont nombreux ici. There are many here. C'est des gens qui vous portent. There are people that they carry you. Yes. Restez fidèles. Remain faithful. Le Seigneur est en train de travailler. God is working. L'amour que vous avez pour cette église The love that you have for this church. vous emmènera loin. And Avec toute une délégation. they do it. Ils sont nombreux là. And there are many here. There are many here. There are many here. Allez-y, papa, priez pour ces gens. Now can you pray for them, please? Pray for them. Une jeune fille comme ça. And a young girl like this, Père, Father, sa vie ne sera plus séquestrée. and then our life will not be Au nom de Jésus. caged anymore in the name of Jesus. C'est bon. It's done. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Libère son cœur. Leave his heart. Yes, Lord. Amen. Leave.
live. Elle est dans une maison. She's in a house. Je la ramène dans la ville. And I will take her back Elle est here. enchaînée dans une maison. She's in a house. Je la ramène dans la ville. And I will bring her in town. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Très bien. Come back. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Come back. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Come back. In the name of Jesus Christ. Come back. In the name of Jesus Christ. Par le feu. By fire. L'église doit crier feu 7 fois. Church, all of you, you will shout to fire 7 times. Ceux qui en avaient vendu là. Everyone that there has been sold. Il y a une puissance. There is a power. Quelqu'un peut être comme ça, mais ne sait pas qu'en lui il y a un esprit. And then somebody can just standing and not knowing that there is a spirit inside. Jean-Baptiste parle de l'agneau. Jean-Baptiste parle de l'agneau. John the Baptist speak about the lamb. Mais Jésus était une personne. But the Jesus was a person. L'identité spirituelle c'était l'agneau. The spiritual identity was the lamb. Qu'est-ce qui est dans ton corps? What is in your body? Tu vas tout simplement crier le feu 7 fois. You will just shout the fire 7 times. Il y a des gens qui seront secoués There are people that will be shaken here. par ce feu-là maintenant. By that fire now. Aucun serpent ne peut rester devant le feu, même les dragons. No serpent that will resist before the fire. It's not even the dragon. Lorsque le feu de Dieu s'allume, When the fire is kindled, même les dragons even the dragon, ne pourront pas résister. they can't resist. L'enfer tremble. L'enfer tremble. And the hell is shaking. Le diable relâche les gens. Oh, the devil is releasing people now. Les cimetières vomissent les gens. And the cemetery is vomiting people now. Les cimetières vomissent les gens. And the cemetery is vomiting people now. Les forêts relâchent les destinées. And then the snake is releasing destiny. Par le feu. By the fire. Vous allez crier un peu mon fire. Second time. Si vous criez un peu, vous restez calme. If you shout, you keep quiet. Parce qu'il y a les esprits qui vont se manifester. Because there are demon evil spirits will manifest. Les choses vont quitter le corps. And the things will come out from the bodies. J'ai envie d'aller dans la foule. I can feel to go in the crowd. Je sens quelque chose. I'm feeling something coming here. Pasteur, j'ai parlé de ceux qui ont été vendus. I said those who they were being sold. Parce que je les ai vus. Because I saw them. J'ai vu des listes. I saw the list. Qui t'a vendu? Who sold you? Ah, Shaka. Qu'est-ce qu'il veut de toi? What they want about you or for you? Tu n'as qu'un seul enfant. You have only one child. Tu es ici. You are here. Tu n'as qu'un seul You enfant. have only one Tu es child. ici. You are here. Tu n'as qu'un seul enfant. You have only one child. Ton enfant. Kaya Namash. Ton enfant Your child. a été listé He was on that list pour la mort. for death. Tu n'es que le seul fils You are the only son. de ta mère. For your mother. Qu'est-ce qu'on veut faire de toi? What they want to do with you. Mais le feu que nous allons invoquer, And the fire that will go. tu sentiras toi-même qu'il y a quelque chose. And then you will feel something inside of you. C'est par la force. And then it's not by power. C'est l'esprit. It's by the Spirit. Deuxième fois. Fire! Voilà sa bouche. I said, moving. Voilà sa bouche. I said, it's really shaking. Go. Go. Fire! Yes. Cinq. 5. Il ne sent plus qu'il est là. He does not feel like he's here anymore. Il y a des moments où il se sent qu'il va partir. And there are times he feel like he want to go. Je sens l'esprit de Dieu me dire And I'm here, the Spirit of God said to me, et que le Seigneur and the Lord, l'avait placé comme le fils unique and he put him as the only son pour dominer, pour régner. to dominate, to reign. Mais le temps est arrivé But the time has come pour sa délivrance. for his deliverance. Cinquième fois, And for the 5th time, je veux qu'une personne crie de tout son cœur. I want somebody shout with all your heart. Fire!
Tu sens comme des crachats. You are feeling like Des crachats. to vomit. Des crachats. You feel like things coming out. Ça monte en toi. Des crachats. You feel like something you want to remove or to vomit. Tu sens ça maintenant. C'est la chose qu'on t'avait avalée. There are things that On t'a fait avaler. there are things that they made you to eat, La to dernière swallow, fois, ça va sortir. and then you come out, Tu sens comme la nausée. and you feel like vomiting. Tu sens ça, non? You feel it. Ça monte là. It's coming out. I say it's coming out. Ça monte. I say it's coming out. Dans le sommeil, And in the dream, tu avais mangé quelque chose. you ate something. Tu vas vomir ça aujourd'hui. You will vomit it today. Ça monte. I say it's coming up. Ça bouge en toi. I say it's moving in you. Elle vomit là. She's vomiting. Il y a des choses qu'on t'a vu, on t'a fait I avaler. said there are things that they made you to eat. Pendant que tu étais en train de dormir. But while you were sleeping, Et ces choses-là jusqu'au jour. and those things until now, Dérange ta vie. that is disturbing your life. C'était comme la nourriture de nuit. And it was like a food in the night. Tu as rêvé d'une fête. Tu es dans la fête. And then you dream that you were in a party. Et pendant la fête, tu as mangé, maintenant le sommeil. During that party, and then you ate, but it was in the dream. Je vois le Saint-Esprit en train de te libérer maintenant. I see the Holy Spirit is delivering you now. Tu vas vomir sa mort. You will vomit it coming up. Je vois 7 personnes. I see 7 people. 7. Le feu pour la dernière fois. I said the fire for the last time. C'est là où la chose va monter. I said it's when the things will come out. Ceux qu'on avait vendu les gens Those who they were being sold, devant la liberté. I said they will receive their freedom. Allons-y, soyez prêts. Are Soyez you prêts. ready? Are you ready? Are you ready? Ouvre ton cœur. I said open your heart. Soyons prêts. I said you ready? Soyons prêts. I said you ready? Les prisons vont s'ouvrir. I said prison it should be Les break. prisons vont s'ouvrir. Prison it should be open. Les prisons vont s'ouvrir. Prison it should be open. Les prisons vont s'ouvrir. Prison it should be open. Les forêts seront carbonisées And the forest that it should be burned by fire. par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Par le sang de By Jésus. the blood of Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Soyez prêts. Be ready. Crie de tout ton cœur pendant que je vais crier. You will shout with all your heart as I shout after. Quelqu'un a très mal au niveau de ses yeux. Somebody feel a pain in the eyes. Dieu va guérir tes yeux maintenant. God will heal your eyes now. Now. Soyez prêts. Be ready. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Levez-vous papa. Stand up. Il y a comme une régénération. There is a regeneration. Le Seigneur me dit ne vous inquiétez de rien. And the God said, don't worry about nothing. Vous avez passé des moments très difficiles. You cross difficult times. On a tout pris. And then they took almost everything. Et à l'heure où je parle, And even now I'm talking here. je vois quelqu'un qui veut regretter. And I see somebody who wanted to be disappointed. Le Seigneur me dit And the Lord he said to me, ne vous inquiétez de rien. that don't worry about nothing. Il va faire quelque chose He will do something. concernant son alliance. And that concerning his covenant. Le temps de la grâce est arrivé sur And la the vie. time of grace has come to you. Dieu vous connaît. And that God knows you. Vous avez tout fait. And that you did everything. Il vous connaît. And he knows you. Il guérit votre cœur. And he heal your hearts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est fini. It's done. Tous ceux qui se sont moqués de vous, Everyone that mock you. ces gens-là vont changer d'avis. And then those people, they will change their opinion over you. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Venez, je Jesus. vais prier pour vous. Come, I will pray for you. Seigneur de gloire, Lord Jesus, ton fils a besoin d'être libéré.
your son needed to be free. Prophète, Prophet, il était condamné dans la cigarette et la boisson. he was condemned in beer and cigarettes. Ça ne vient pas de lui. It doesn't come from him. Le Seigneur peut le libérer. And God can deliver him now. Il va être libre. He will be free. Et le Seigneur est en train de régénérer sa vie. And God is generating his life. Est-ce que ce couple se sont mariés déjà? As Ceux that's qui partent là. those who are living, are they all together? Pas encore. Je viens mariage. Hein? I see a marriage. Le monsieur là, le monsieur. That man that is going, I see marriage. Ouais. Yes. Merci Thank Saint-Esprit. you, Holy Spirit. La restauration totale. And the restoration, complete restoration. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yes, il va être guéri tout à l'heure. Amen. Il y a quelque chose que je vois. There is something that I'm seeing. Je ne sais pas vous appelez ça quoi. Album. I'm seeing a singer. Singer. A Album. Yes. Je lui ai donné sur sa langue. God has put it on your tongue. Je vois 5. I'm seeing 5. 5 chansons. I'm seeing 5 songs Qu'il va chanter, qui viendra de son inspiration avec Dieu. that you will sing, that it will be the result of the inspiration with God. Pas avec les dieux, mais avec Dieu. But not with God, but Avec Jésus de Nazareth. with Jesus himself. Il aura des albums. He will sing the songs. Il y en a 5. There is 5 that I'm seeing. Est-ce que cette dame-là sent des douleurs au niveau de ses pieds? And is there anybody that feel fire on Non, his celle qui feet? vient là, celle qui vient là, celle The one. Yes, you come. I'm seeing something on your feet. Prophète, est-ce que ça va? Yes. Ça va? Je vous ici, c'est l'heure, donc je vais vite. It's here. We respect the time too much here. Yes. Amen. Alors, l'album, si je vais parler, l'album que j'ai vu, The singer that I saw, c'est pour la gloire de Dieu. it's for the glory Les of God. gens vont commencer à l'inviter dans certaines églises. And many they will start to invite you in many Ils vont churches. commencer à chanter You will start singing pour la gloire de Dieu. for the glory of God. Mais je vois un pays, I see a country. je vois le pays que je vois, c'est The country that I'm seeing here now, USA. 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 Yes, USA. Amérique. Yes, America. Canada. And then Canada. Les voyages. And the travel will be open. Papa, s'il y a la possibilité, c'est ton corps de se marier ici. If there is a way, you will get married here. Yes. Je vous ai vu en train de célébrer son mariage. And I saw you celebrating his marriage. Une grande victoire And a big victory. est arrivée. And it has come. Son père. And your father. Je vois son père être écarté. And I see your father being put Vous aside. devez prier pour votre père. And you need to pray for your father. Je vois une victoire dans votre famille qui visite la famille. I'm seeing a big victory visiting your Vous êtes family. la génération de ceux qui vont relever la famille. You are there for that generation that they will make the family stand. En ayant la Bible à la main. And they by holding the Bible. C'est par l'esprit. That is the Holy Spirit speaking to me. Vous êtes sa femme, sa copine, son ami, Your friend? son frère, Who are you? son frère. Friend? Mais pourquoi vous avez des Angela ici? Angela. Ouais. Vous avez. En anglais, ça veut dire quoi? Angela, yes. Angela. Je vois un ange. C'est en anglais, non? Yes, I'm seeing an angel. Ah, c'est ça. An angel. Ah, Yes, an angel. ok. C'est ce que j'ai vu. That's what I saw. Faites des sacrifices Do sacrifice. pour activer certaines choses. To attract the C'est things votre père spirituel. to your spiritual father. Yes. So Elle a mal, papa. Elle a mal. she have a Elle va pain. commencer à sentir des douleurs au niveau de ses There I was feeling pain and she will start feeling some pain. Il y a le cancer ici, venez. Anyone have cancer, come. Je guéris. Anyone have cancer, come.
stand here. Vous allez être guéri. You will be healed. Thank you, Jesus. Maintenant, Now, qui a mal aux yeux ici? whoever pain in the Mettez eyes, ça au pied de votre tête. whoever pain in the Vous dites que eyes, vous avez le mariage. Elle a un ange. she have an angel. Angela. Yes, she have an angel. 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 J'ai vu ça. J'ai vu I ça. saw an angel, Il faut beaucoup prier pour ça. and I need to pray for about that. Les pieds. Your feet. Maman pasteur, venez s'il vous plaît. Mama Pastor, can you Je ne come? peux pas toucher cette pied. I cannot touch her feet. C'est la femme d'autrui. It's a woman of somebody. Maman, touchez à partir d'ici And you can touch jusqu'à from ses pieds. from Jusqu'à that ses place pieds. down. Touchez le premier pied. the first one. Yes. Commencez à partir des cuisses. Yes. Jusqu'au genou, descendez Yes. et priez. Prenez le deuxième pied. Parce qu'on veut qu'elle reste dans la maison comme malade. They want her to be in the house of sick. Papa, voici le partenaire. See the partner. Pas le partenaire seulement de l'argent, mais le partenaire des idées. C'est donc Partner, non. beaucoup des idées dans sa vie. Not a partner of money, but a partner of ideas. He has many ideas. Des idées. Many ideas. Beaucoup des idées. Many ideas. Dieu me dit ceci. God is telling me this. Il va arriver un moment That it will happen a time où les gens vont parler de lui that the people they will speak about him. comme le big boss. That they like a big boss. Il va gérer beaucoup de gens. And they will, Mais prenez cet homme. he will have many people. Il aura une idée, 2, 3, 4. He Il will va have, vous aider. he will have 1, 2, 3 ideas, and the many ideas that he will help you with. Des bonnes idées. And the good ideas. Dieu l'a saturé de bonnes idées. God has blessed you, Il your est head très with, intelligent. with the big idea. You are very Il a des clever. enfants. You have children. Ouais, il a des enfants. You have children. You have Yes. yes. On a voulu prendre l'un de ses enfants dans la maison parce que cet enfant récemment, dernièrement, il était malade. They wanted to take one of his child from the house because that child I saw he was sick. Le vent de la maladie était rentré dans la maison. There was a wind of sickness that Mais à entered cause in de the house. l'alliance, But because of the le confidence, Seigneur a protégé votre maison, vous, votre épouse et vos enfants. God has protected you, your house, your wife, and your children. À cause de l'alliance, Because of the confidence, vous êtes sauvés. you are saved. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Oh mon Dieu. Oh God. Papa. Papa. Je peux. Yes. Excusez-moi. Excusez-moi. Excuse me. Excuse me. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Sorry. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Vous conduisez. Are you driving? Vous ne conduisez plus. You are not driving anymore. Qui vous conduit? Who bring you? Who drive you? Taxi. Elle ne prend que les taxis. Do you take only taxi? Elle ne prend que les taxis. What means do you use? Non, venez, venez. Hein? No, not where you're working. How do you come to the church? Do you drive or you come with taxi? Yes, it's come with the bus of the church. J'ai entendu là-bas. I had a noise of accident. Un accident. Yes, an accident. Voilà pourquoi s'il avait sa propre voiture, So if you had your own car, je devais interdire and I was supposed to defend you, durant ces 2 semaines that during 2 weeks, qu'elle puisse se conduire elle-même. that you were supposed to drive yourself, not everybody driving. Non. No. I had a noise of accident. Car accident. Le Seigneur, la béquille que j'ai vue, That the la béquille, crashes, yes, crash. j'ai vu une béquille. I saw a crash. Que le Seigneur enlève la béquille. That God removed that crash. Parce qu'entre ces 2 pieds, Because between your 2 legs, un pied est déjà souffrant. there is one already that is sick. Elle sent ça. And then you feel Elle it. va sentir comme une fatigue au niveau de And son. then you feel like a weak in your leg. C'est ce pied-là, non? And then that is the Là où one. je touche, non? And then the one is touching Voilà, c'est ce Amen. pied. the left one. Elle sent ça. The left one. You have to feel it. Yes, you Maintenant, feel it. spirituellement parlant, That spiritually on speaking, a prévu une béquille they provide a scratch qui est spirituelle that is spiritual pour
because she cannot walk Ça properly. devait s'effectuer par cet accident. And then it was supposed to happen with that accident. Elles sont des douleurs qu'on devait achever par l'accident. But she was feeling the pain, but they wanted to finish you through accident. Le Seigneur me dit And God is telling me que votre Père that your father, spirituel spiritual father, doit prier that you need to pray for avec you. une bouteille d'huile. That with a bottle of Il oil, va vous donner la bouteille and d'huile. they will give you that bottle of oil, Et vous allez prier. and then you will pray. Mettons ça pendant 18 jours. That you will put that anointing oil for 18 days. Cette chose-là va partir. And that thing it will go Et away. vous êtes aussi attaqué au niveau de vos yeux. And if they wanted to attack you in your eyes, Le Seigneur me dit and God is telling me qu'on ne va pas opérer les yeux là. that they will not operate your eyes. Non. No. Je vais enlever cela. I said, God has removed it. Vous êtes guéri. You are healed. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' mighty name. Ça va? Are you okay? Ne pleurez pas. Don't cry. Il vous connaît. He knows you. Il vous connaît. He knows you. Jésus Jesus vous connaît. knows you. C'est fini. It's done. It's finished. It's finished. C'est fini. It's finished. Dieu vous donne la paix. God is giving you peace. Dieu vous donne la paix. God is giving you peace. Dieu vous donne la paix. God is giving you peace. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Holy Spirit. You may stand up, stand up. Vous attendez quoi pour rentrer dans le service? What are you waiting for to enter in the service? Dieu a besoin de personnes comme vous. God wants somebody like you. Vous avez une grande destinée. You have a great destiny. Ne vous limitez pas. And then don't limit yourself. C'est le temps It's time de la bénédiction. of blessing. Recevez cela. Receive it. 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 Alléluia. Hallelujah. Revenez devant. Can you come in front? Tous ceux qui ont des cancers. Those who have cancer, Dieu guérit les cancers. God is healing cancer. Soyez bénis. I said, be blessed, Baba. Jésus guérit. God is healing cancer. Parce que dans le sang, ce que je voulais que vous puissiez me rappeler, Yes. prophète, dans le sang In the blood, humain, human blood, human blood. il y a des médecins ici. Is there any doctor here? Il y a des médecins. Is there any doctor here? Il y a des gens There is qui a ont fait des nurse. études sur le She's sang. here. Sur le sang. Qui ont fait les études sur le sang. Yes. Vous êtes médecins avec nous. Il y a des gens qui ont dans le sang humain, il y a l'oxygène. In the blood, in the human blood, there is oxygen. C'est pas ça? It's that. Yes. Yes. Mais non. Le No. sang de Jésus, The blood of Jesus, il y a aussi l'oxygène. there is also oxygen in it. Donc dans le sang de Jésus, And in the blood of Jesus, médecin, you are a doctor, vous êtes avec lui and you are with me dans son église. in our church. Yes. Yes. Est-ce que pasteur, je peux prophétiser pour votre adepte? Papa, allez-y. You are healed. Pas de dépenses inutiles. No spending for nothing. Il a tout donné au Seigneur. He has given God everything. Tout. Everything. Tout donné au Seigneur. Everything. Il ne va pas demeurer comme ça. Your house you will be visited. Il y a un esprit qui venait le visiter il y a longtemps, mais son père spirituel a... Est-ce que vous avez déjà prié sur lui? There was a spirit who was visiting you before, but your spiritual father was C'est la praying. prière de votre père It's spirituel. because of the prayer of your spiritual father. Je ne vous connais pas, mais j'ai vu. But I don't know you, but I saw it. Comment How il est venu prier. he came to pray. Il y avait la visitation, c'est parti. And then there was a visitation, but it's gone. Et Christ vous a libéré. Ce monsieur a tout donné. And then this man has given everything.
sa jeunesse, in your young age, il avait reçu une tentation. that you received a temptation, On voulait le fusiller. that they wanted to shoot you. Dieu l'aime. God love you. Dieu l'aime. God love you. Dieu l'aime. God love you. Ces enfants-là, c'est votre fillette. Yes. Son mari est ici avec vous. Is the Je vois des choses qui sont récurrentes. I Les can mêmes situations. see the same thing, Que ces situations s'arrêtent. but those things must stop now. I'm Ce seeing qui things est repeating. passé, The things that que cela n'arrive plus. what passed, Que cela n'arrive plus. let it not come back again. C'est une nouvelle saison pour vous. It's a new season for you. Chanter, danser, sauter, c'est votre saison. Sing, dance, jump, because it's your season. Chanter, danser, Sing, jump, dance, it's your season. It's your season. la saison est arrivée. Yes, your season has arrived. Personne ne va l'arrêter. No one will stop you. Vous pouvez jeûner, You can fast, c'est la délivrance. and it's your deliverance. In the name of Jesus Christ. Quelle est votre fille? Elle est docteur. She's a doctor. Elle est docteur She's a doctor. dans votre église. A nurse. Hein? Infirmière. Infirmière Yeah. dans son église. Yes. Regardez-moi, Look at me fixez-moi. and look at me. Mais je vois cette dame I'm see this one avec un autre monsieur. with another person. Ce monsieur que je vois That this man that I'm seeing porte la même tenue, that wear the same clothes, la même tenue que elle. La même tenue que elle. the same clothes like her. Mais c'est pas la tenue qui m'importe. But it's not what they are wearing. That C'est la tenue des médecins. but it's a clothes for doctor's clothes. Et le Seigneur me dit, And the God is telling me, vous êtes mariés, pas? yes, they are together. Yeah. Le Seigneur me dit And the God is telling me que dans leur maison, that in their house, il y a comme la répétition des métiers. and that there is something that will repeat itself, like C'est what qu'elle she's fait. doing, like Qu'elle fait. what she's doing, Son mari and the husband, va s'intéresser. and they will be interested in Qu'est-ce it. que vous faites dans la vie? He's a carpenter, he's everything, all things, Beaucoup de choses. many things. Elle Yes. fait beaucoup de choses. Many Elle fait things. beaucoup de choses. Yes. Son mari va s'intéresser à ce que sa femme fait. And you will be interested on what your wife is doing. Il y a une grande bénédiction And there is a great blessing qui entre chez vous. that enter in your life. Entreprise personnelle. And your own company. Personnelle. Your own company. Il va embaucher les gens. They will employ people. You will employ people. Hallelujah. You will employ people. C'est le temps de la victoire. It's a time of victory. Ce que je vous ai fait, vous allez vous souvenir. What I did, you will remember it. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Pour son travail ici. Yes. Sa compagnie. Yes. J'ai vu une grande compagnie. I saw a great company, a big company. Je vais prier I will pray avant 5 ans. before 5 years. Avant 5 ans. Before 5 years. Ce temps, on va célébrer. And this man will celebrate. Ce temps va témoigner. And this man will testify. Amen. It's done. Ça fait. It's done. Merci Amen. Jésus. Thank you, Jesus. Vous allez bien, ça va? Are you okay? Il n'y a pas une bonne chanson d'adoration ici. Je vais terminer. And I need a nice song of worship. I want to close. Close to you.
are free. Amen. Les gens parlaient beaucoup de vous. People have said too much things about you. Stand up. Donne-moi vos mains. Give me your hand, your two hands. Seigneur, visite cet enfant. Lord, visit this child. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Qu'il soit visité maintenant. Let be visited Par by la you. puissance de l'Esprit. By the power of the Holy Qu'il soit Spirit. visité. Let be visited Par la puissance de l'Esprit. by the power of the Holy Spirit. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Au Jesus. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ça ne va plus arriver. It will not happen anymore. Ce qui est passé est passé. What happened, it will not come back again. C'est fini. It is done, it will not come back Ça again. ne va plus arriver. It will not happen again. C'est fini. It's done, it's finished. Je vois la nouvelle maison, nouvelle chose, nouvelle. I see a new house, a new life, and a new Vous beginning. n'allez pas mourir maintenant. C'est pas que vous avez peur. Why are you scared? Why are you Les scared? gens vont mourir You maintenant. will not die now. You will not die now. Amen. Qu'est-ce que vous faites ici? Les offrandes. What do you do here? The offering? Tenez. $100. En règle, ça fait combien? En règle. On rent $100. $100. 1,800. Yes, c'est bien. Yes, it's for you. Vous allez aller très loin acheter des choses avec manger. You will go far, buy things, buy food, and eat. You live long. Alors, priez seulement pour moi pour que j'aie cette vie-là. Just pray for me so that I can have also your longevity. Parce que j'ai envie de prêcher partout dans le monde. Because I want to go to preach everywhere in the world. And I pray for him. Merci Jésus. Merci. Je Thank you. prophétise en même temps, je vois beaucoup de choses. And I prophesy and I see many things. And many people are saying, talking about you. Tout ce que les gens disent, c'est pas la vérité. And many of these people, well, many of those, what people they say is not the truth. Dieu a décidé God has decided de la relever. that to rise you. Il voulait se suicider dans le passé. You wanted to kill yourself in the Parce que past. se sentait négligé. And because you found yourself neglected and rejected. Mais Dieu me dit But God is saying to me que la nuit est arrivée. that the time has come. And that you are a Esther of your family. Give God praise. Stand upon your feet. Lift up your two hands. Can we worship God for a few minutes? Start worshiping God. Lift up your voice. Just worshiping God. Worshiping God. Worship Him. Worship Him. Worship
Just lift those two hands. And I need the Holy Communion to everyone that have received a prophecy here, prepare the Holy Communion for them. I need everybody that have received a prophecy, I want to see you to the front here. Everyone that have received a prophecy, come closer, make a way for them. Give each and everyone the way. That's it. Don't open it, and all the church, direct your hands here. Father, keep your people. Fulfill your word. Let every family be protected. Let every family here be blessed by you. For the glory of your name. Serve your people, Lord. Serve your people, mighty God. Deliver your people, God. Let healing and breakthroughs take place. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So this Holy Communion, you're going to take it today at midnight. We'll go with it at home. At midnight, you ask God, fulfill your word. Amen. And I seal my prophecy. Amen. This is the instruction that I'm giving to you. Amen. Praise the name of the living God. Amen. How many of us have been blessed? Amen. I know the time is gone. Let's enjoy the presence of God. Amen. Sunday we're going to have the men of God. You will have more time. I Yes. you when you're coming on Sunday, prepare well your family. Come with expectation. And Sunday, I wish the prophet will speak less and we just do the service on us. Amen. And bless us all. Amen. Are you being blessed tonight? Today? Amen. I didn't say tonight. This morning. Amen. Amen. Are we blessed? Amen. So you may return at your place. Take a seat and come and connect. You drop it in the altar with a prayer point. Take a seat everywhere you are. Just sow a seed in and put your seed in the covenant altar here. Feel free. Please, Papa. Everybody, you just take a seed and put it on the gun and shake the man of God hands. You want to shake on it? Put it inside. All of us, let's connect to the anointing. I think our life is also off now. Right. Come and connect to the anointing. Yeah, come and connect. Yeah. You just put your seed inside the cup.